уже какое-то... пока что. Так, где мое разрешение? Его тут нет? Чего, блядь? Ну, допустим, если я возьму вот это, то оно будет не очень красиво. Так, момент. Вот это надо добавить уже. Да, у нас впереди. Так. Почему нет моего разрешения? Можно вопрос? Моего разрешения нет. Для... Ну и грязь. А если я поставлю 1980, 920, 1080? А, нет, просто не даст. А, нет, даст. Нормально даст? Да, нормально, да. Ладно, хорошо, допустим. Вот, язык, только английский. Ну, субтитры есть русские, это хорошо. Так, все. Sorry, pal. We're out of gas and your engine is boiling. Let's see if we can fix you up here. We'll be back on the road in no time. Какой-то звук непонятный. Stranded in the middle of nowhere. Так, ага, понял. То есть я баба типа управляю? Out of gas. Кончился хорошо. And the engine is overheated. Not a chance. I need to find some gas and engine coolant first. No juice. Ага. Здесь у нас мороженое есть, хорошо. Можно посмотреть типа. Dad used to say, a flawless establishment needs flawless window panes. Так, ну мороженое, допустим, да? At least the cold chain is unbroken. Длинная цепь. Возьмем лучше цепь. I wish. It's frozen shut. Ага, понял. Здесь у нас что? Does it ever rain here anyway? Бля, везде бывает даже не? О, ключик. No way. A hidden replacement key. That would... Да, где? Что за надпись? Hansen's ice cream. I used to love it when I was little. Понятно. Может, что-нибудь посмотреть? Tiny Rock gas station. A beacon in the dark. If it wasn't for the sand and rubble, the legions of bugs and that... Понятно, да, нужно говорить дальше. Somebody forgot. Давай еще возьмем ящик с инструментом, посмотрим, что там есть. И как раз инструмент, скорее всего, починки. This loot box contains only some rusty pliers. Вот что-то, хорошо. Нужно постучать, да? Hello? Anybody in there? I could really use some gas. Есть ключ? It fits. Заходи. Так, It's pitch black. I can't even see my own что-то я думаю, hands. может все-таки прибавить контрастность, потому что реально как-то местами темно. И что у нас тут?
Ничего заюзать не могу, что ли? А, вон, вижу щиток. There's something funny about that picture. Это не картина? Окей. Я не вижу просто, что тут нарисовано, поэтому, наверное, сейчас прибавлю немножечко контрастности. Примерно 0,60. У нас не сохранилась, она не сохранилась. Инвентарь на... Ага. Пильник сон, окей. A hidden switch. Не, больно уж сильно, наверное, да? Я уже прибавил. Это вот 0,75, наверное, что такое. Даже 0,80 может сойдет. Ага, все-таки щиток это оказался. This must be the main fuse. Все, свет есть, можно глянуть. Extra large, no refill. Ага, возьми или не возьми. Только нахрена он хер его знает. Ладно, окей. Это что? 20% bun, 5% cold cuts, and 75% cling film. Thanks, but no thanks. Ага. Понял. Продукт. Looks dusty. А, заправка, видимо, заброшена, да? Если я включил питание, значит там сейчас бензин. Again that ghastly tune. Ну да, что-то какая-то прям не очень. Варка. Coffee. Че еще тут есть интересно? Это что? All I have left are a few Deutschmarks. Pretty useless out here anyways. Понятно. What I wouldn't give to be there. Фоточки какие-то, да? This is the end of nowhere. I wonder if these postcards would ever reach their destination. This one shows a map of the area. I'll take it with me. Quite off the beaten track. It's a picture of... The landscape on that picture vague. I know this image. Так, инвентарь нужно посмотреть. Какая-то нельзя загрузить, окей. Может, ничего нет, все хорошо. Короче, так, после глаза немножко сворачивается еще. Сейчас это можно использовать. А, вот поскольку. It's just one short circuit before everything blows up into my face. Now they are working again. Drink up. You must be dying of thirst. Это все, конечно, хорошо. Нужно чинить. Those pliers won't help me with that. Да что ты говоришь? Холодильник, значит, нужно открыть. Так, по сути, наверное, да? I wish. Это что? Terra Incognita Scenic sounds promising. Лампочка еще есть. Not until... Двигатель нужно починить. Мне нужна цепь. My tires should still last a couple of miles. Блин. Some of these constellations seem familiar. Пошли обратно смотреть. Холодильник заледенел. Electrical cables. Zip. А, отключил, то есть я сейчас, получается, холодильник, наверное, да? Это что я сейчас делаю? А, ну вот. Cold as
Nice. Exactly what I need. Нахера ей ледяная вода? Cold water is leaking out. Так, ледяная вода. Сюда, наверное, нет. There you go. Have some Kool-Aid. Только зачем водой, я не понимаю. Хорошо. Those pliers won't. Сейчас может заведется? Done. Finally, we can make off again. Все просто, оказывается. Все очень просто. Oh, come on. Start already. It's that darn oil pump again. Looks like we'll be stuck here for a while. Так, хотя сейчас успеем уже сколько-нибудь что-то. Нужно убавить громкость на трансляции. Чуть-чуть. Так вот, чуть-чуть, да. Нужно сделать все. Это я нажимаю, если что. Музычка прикольная. Долго так там еще ехать? Как бы мне не особо на это интересно смотреть, как он едет вверх. По склону. Прикольно, короче, сделали еще, типа, на экране такая рябь идет под старину. Ну, там вот было, пока машина ехала. Эффект лазеря, окей. Пока то есть вообще не понимаю, в чем суть. Так, кармане 1160 минут. Хорошо. Это, наверное, главный герой есть, да? You sure this is the right place? When's the next bus back to the city? Beverly, I have arrived. I feel spewed out into the most barren, dark void of Europe. All things considered, this could most likely be the best vacation ever. Feeling chilled out already. Так, это карта местности, да? The next city is like 1,000 miles away. 1000 миль. Ни хрена себе. Ah, yes, that's where I am. Что у нас за надпись? The bus stop. My gateway to the outside world. Так, хорошо. Дальше идти. Шрейнер. Я не знаю, как это прочитать правильно. Это немецко. Its heydays are over. Че лучше дня? Its heydays are... Сверки. Табличка опять какая-то. Paddle boat rental. 1 hour,
1 Deutschmark. Понял. Забытое место. A hiking map of the region. The upper section has been torn off. Там, конечно, такое. Пейзаж, кстати, красивый. I wonder what that is. Че, что? I wonder what that... Забей. Свет, так, ладно. Пока что. Ага, вот мы типа пришли в деревню. Arrived at destination after a short walk. Trubberbrook, a tranquil little town. Seems a bit run down. I must say, Beverly, I absolutely fell in love with this town already. Это стёбы или что? Я просто понять не могу. Сарказм, да? Скорее всего. Кошечка. А, лисичка. That is one strange-looking cat. Кот? Это кот? Что? Это кот? Да нихуя себе кот. That's probably the town's landmark. Так, здесь что? There's a selection of local charcuterie on display. Würstebrei, Stippgrütze, Schlagteplatte, Pathoke, Тоте Ома. Tote Oma. Что такое Тоте Ома? Тоте Ома. Нужно глянуть, короче, быстренько пойти глянуть, что такое Тоте Ома. Что это? Мертвая бабушка по-русски. Блин, а так-то прикольно. То есть целое блюдо мясное. Интересное, кстати, с перцем. О. Блин, прям захотелось сделать. Сделаю, кстати, нужно запомнить этот момент. Хрен знает, что тут написано. Это можно снять, да? Mobius Palace. Beverly, I discovered the local movie theater, Mobius Palace. The favorite genres around here appear to be Western and noir. А, кинотеатр, интересно. Это, наверное, как старый один. То есть телевизор. Забыл главный герой. Evening. Это же Hey! понял. Это мотоциклистка, да? Байкерша. Nobody there, huh? Doesn't seem so. А ты у нее не можешь спросить, типа, как дела? Давай пока с ней, может, пообщаемся, да? Улочки посмотрим сначала. That's quite a few fishing rods they have there. They don't seem to have many bookings. All the keys are still there. Please ring bell for service. We only serve small pots of coffee outside the restaurant. Даже если ресторан, хорошо. Значит, поговорим пока с Леной. Where is everyone? I saw someone here just a minute ago. Еще можно? Any idea? Just try again. What now? I would just try again. Okay, I'll give it a go. Hello? Еще раз можно? I'm not going to give up. Зачем вот убирать чемодан? У тебя же есть левая рука, брат. О, да ну Good на! afternoon. How can I help you, darling? There's a room reserved for me. You know the lottery? I won a stay over here. You won? How can you win a stay in Tröberbrook? Well,
Actually, I don't really remember taking part in any lottery myself. Yet I received this winning notification. What was the name again? Доктор Ганстангейзер. Hans Tannhauser. T-A-N? Tannhauser, 11hauser. Oh, Dr. Hans Tannhauser. Oh yes, here we have it. Say, is it a quiet room? Seeking some peace and quiet. Uh-huh. Well, I'm working on a text and I could really use some serenity. Text? Are you a kind of writer or something? Сначала жалко. Я пишу научную работу. Normally, I work for a university. Right now, I'm writing a paper on quantum physics. I've heard worse. You arrived just in time for the big anniversary celebration. Trüberbrook is a bit noisier than usual around these days. But apart from that, I'd say you have nothing to worry about in terms of disturbance. Here's your key, Dr. Tannhauser. My name is Trude, by the way. If you don't mind, where are all the other guests? Let's put it this way. The season in Trüberbrook is already over. I get the impression the season has been over for some time. Глухая ночь. Там гейзер встречает незнакомцев. Что? What? What the hell? Did that guy just disappear with my paper? Something unusual happened. There was an uninvited guest in my room tonight. Now that he's escaped, I'm going to chase him down. Типа сейчас не профессиональная рутина, я сейчас чекну, что это вообще. What a mess. Да. I don't want to mess up the crime scene. Это дверь At туда. least it seems the burglar. Вон, шикарно. Что тут еще у тебя есть? Creepy. Some kind of a sea monster. Must be a local myth. Это неведомо, даже именно картина этого британского лохнесское чудовище, ё-моё, точно. It seems rather... I better not. It'll start рaining. Там он уже как бы идет, ладно, да? Hanging dead animals on your wall is a bit eccentric. Очень прикольно. I don't want to go back. I'm on a mission. Хорошо, давай не до самых вкусных. Сразу на себе. What is this? Some kind of goo. Там слева больше ничего не быстрее, да? Начнешь после там. Че, а почему она упала? Вообще какие-то тут призраки, да? Или это... А, ну это, наверное, наступил на деревяшку. Where did he go? А, хорошо. So many rooms. Дверь, понятно. Можно посмотреть плюс минус, кстати, но... Смысл тогда было. То, что я выйду на улицу. Давай посмотрим. Потому что он тоже выходил на улицу, как бы, но дождь идет, я думаю, что следы еще сохранились. Не сохранились. Darkest night. In the pale starlight, this village appears to be composed of jagged silhouettes and loneliness. Можешь поговорить он с дамочкой? Расспросить по поводу этого. Эй. Hey there. Taking a little night stroll? Someone was in my room. You only just got here and you already have secret admirers? No, it was a burglar. I think. Well, I haven't seen anyone sneaking around here, but if I were you, I would probably follow these somewhat extremely obvious footprints. You've got a point there.
Please excuse me. Ну, логично, молодец, что подсказала, блин. This situation is growing aggravating. I followed the person who stole my notes into a kind of dead-end street. And now he's vanished. Picture me standing here at the edge of the world, stripped of my writings. I wonder who on earth would steal a paper on quantum physics. Интересный вопрос, да. Мне вот как бы это так же думаю. Сейчас секунду. Так, ага, понял, все, хорошо. Так, сейчас. А можешь я поговорить с ней? I wonder if she knows something about the burglar. Так и откуда она знает? Do you like ghost stories? It is said that a proto-Germanic cult used to live up here in the mountains. They prayed to the spirits of the forests. I know it's a long shot, but maybe this visitor of yours is one of those spirits? Those proto-Germans sure had a lot of imagination. Nonsense, I was just trying to mess with you. What was your name again? Tenhauser? Name's Gretchen. I'm an anthropologist. In fact, those old Proto-Germanic ritual grounds just so happen to be my special subject. One of them is supposedly somewhere around here, though I haven't been able to find it yet. Gretchen, well met. Now that's all well and good, but what am I going to do without my notes? You know what? I'm going to help you track down that burglar. It looks like he escaped with one of the old gondolas. I bet he's hiding somewhere in the mountains, which incidentally is also where I was heading. Come on, you're a scientist. You're coming with me now and you're going to help me find this ritual site. Who knows, maybe you'll even find your evil spirit there. The one with an interest in quantum whatchamacallits. You scratch my back, I scratch yours. So what do you say? You with me? Конечно, я с тобой, но в общем, что хочу сказать. Звук он по длинности вообще, то есть получается. То есть где-то он на нормальной частоте, I knew you had the spirit of adventure in you. Are you ready to go? I'm ready to go. The early bird catches the worm and all that. We have to find a way up the mountain. It would be easiest if we used a cable car. I reckon that's also what our friend thought. The cable car doesn't exactly appear to be in pristine condition. What do you think? Don't worry, I'm sure I can fix this. Тут кабель у набора, типа можно это все починить делать, да? Добрый трубябрук. I can't fix this. The master key is missing and a weasel damaged the electric mains. Да ладно. Maybe it was the burglar who did this. The plan. I'll hold the position and try my best. Why don't you take a look around town? We need the master key for the cable car. Also, we need to override the broken mains. Think you can remember that? I'll try to remember. Let's go. This is going to be fun. Ну,
короче, типа, получается так, что она механик, а он теоретик такой, и все. This old generator is running at max. Можно позвонить туда. Hello? Anybody there? Интересно, музыка загадочно. What was that? Давай запишем. Time waits for no man, not even in Trevor I discovered a modern telecommunication system further uptown. This might be important to anybody wondering if the world is still turning at the end of the line. Работало бы еще, да? Это что у нас? I wonder what that is. А, тут тоже инструмент, хорошо. Locked. Ну да. I vo- Сделать нельзя руками. Нет. Are you okay? Do you have brain damage? Не, ну молодец. Я понял тебя. It's a well-known fact that weasels have a dangerously loving affection towards all sorts of cables. The present case suggests a rather impressive specimen, judging by the thickness of the cable. Last resort, self-termination. Давай с ним поговорим пока, да? Hi. Чем врежки I wonder what interests the Berkeley. Presumably not the bride who else would steal a paper on quantum physics. Ну да. So, how long have you been here? The day before yesterday. Feels much longer though. And just saying, the public transportation around here, Germany is a mess. Why Tribberbrook of all places? It's hard to find, even on a map. But I'm not from these parts after all. I've been trying to pinpoint the exact location of those ritual grounds for a while now. And when I finally found them, I immediately took off. The people around here are nice, but also a little weird, don't you think? Now that you mention it, Tell me about your... what would you like to know? So you're from the States, huh? The United States of America. Where from exactly? Woodinville, Washington. Never heard of it. Any bigger cities nearby that I might know? Seattle, the rainy jewel of the Northwest. Heard of it? Oh yes, I know the place. I was passing through some time ago. You've been to the States? Yes, once. That was a few years back though. Actually, I had come to New York to attend a conference, but then I got acquainted with some folks there and stayed a while longer. A while longer. In New York City? Not the whole time, no. Took a little road trip. First off to the New England states, Boston, Waterville, all the way up to Moosehead Lake, Mount Catherine and so on. Then Canada and the Midwest. Montreal, Toronto, Detroit, Chicago. On and on. Then Washington State. Sort of got stuck there. Oregon, down to San Francisco. Ah, those were the days. Wow. You must have passed through Seattle on the way then. Yes, maybe. And that's where you study? No, I studied on the East Coast, the Cornell, Ithaca, under Dr. Schrodinger. Have you heard of him? Ah, of course. Now I understand why you're on exchange in Germany. Exchange? No, it's more of a coincidence. I won the trip. You won? Don't ask me. I've never taken part in any lottery. Interesting. Uh-huh. So. Так, а что я могу взаимодействовать? Ага, записать могу ее. I met a woman named Gretchen in Tribberbrook. She is a fellow scientist. Gretchen studied anthropology in Vienna. Could you please focus on the task at hand? Конечно. Может, помогло? It seems you need a special key to get the thing running. Indeed, master. Гениально, да, гениально. The platform further uptown presents a wonderful view of the leaning on this rusty rail, nose to the wind. I can let my gaze wander freely to the other shore and across the mountains.
insert a coin first. Тут игра, короче, прикольно вышла. Только сейчас играю, вообще прям заходит. Пока не совсем понимаю смысл сюжета. То есть, ну, начинаю понимать, то, что тут происходит, странновато. Можно побыстрее, пожалуйста. Small ads, postings, announcements. They're holding a town fair tonight with a band and a raffle. Exciting. Так, ну, сейчас поговорить еще, наверное, с телефона. This table! It has a wobble! Everything's going down the drain around here. Название игры написано в этом. Good morning. Excuse me, sir? На трансляции. You've got yourself a nice spot here. It's heartbreaking to see the town in decline like this. Everything's going down the drain, just like this wobbly table. Микрофон плохо слышно. Сейчас корректирую. Наверное, знаешь, что мне просто нужно убавить саму игру чуть-чуть. Потому что я игру... Да, я игру чуть прибавлял очень сильно, и получилось как-то вот так. Сейчас, секунду. Наверное, вот так вот нормально, да? Будет. Еще нужно, наверное, О, можно еще пойти. Немножко вывешиваю, тоже не знаю. Вот сейчас, наверное, думаю, должно быть нормально, меня слышно. Судя по диаграмме, да. Еще можно с ним поговорить? Good morning. Excuse me, Вы в Are порядке? you all right? please don't ask. I can't even savor my cognac as long as this terrible table keeps on wobbling. Конечно, нужно, наверное, ему просто стол починить, скорее всего, да? You better keep your distance. This table has a horrible wobble. Ну, окей. Good morning. Excuse... I've been wondering about that cable car. I don't want to think about the old cable car. This wobbling table is simply Короче, нужно стол, наверное, починить по итогу. Будет нужно, да. Зайду обратно в отель. Поговорю с этой, с леди, с уважаемой. Вот она, Good morning. телевизор. Morning, Mr. Tenhauser. This establishment you call your own has quite the charm. A family business for more than 75 years. Actually, I took over the guest house together with my brother. But now it's just me and my little daughter. Your daughter really likes watching TV, huh? You see, the kid is always in front of the box. She's got her mind set on extraterrestrials and alien worlds. Nonsense, don't you think? Being the only guest, I was wondering, well, how's the season going so far? Season? We haven't had one in ages. Куда делся ваш So what happened to your brother? The only interest that scoundrel had was in his bottles. In чего? the end, that good-for-nothing took a half too much of his Bolzenschuss and just made off. Anything else I can do for you? Понятно. Truda, would you pour me one of your Pilsner beers, please? Just a second, Professor. Here, a coaster. There you go. Cheers. Где пиво-то? Ага. Возьму. Или выпью. Нихера себе, он что-то упало, кстати. Можно вас поднять, хорошо. Понял. Это стимул, наверное, можно подложить там под стол, но это не точно. Good morning. Это не точно. I'd like to report a theft. There was an uninvited guest in my room last night. In our house? Oh dear, I'm so very sorry. Let me call the police immediately. Thanks. I will keep you informed.
Can you tell me something about the old cable car? The cable car leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. Кто такой барон? Who exactly is this Baron von Sulz? Фон Сюльц. Baron von Sülz used to run the mine, a philanthropist and patron of the arts. His wife was the flamboyant Baroness von Sülz. You must have heard of her. Anyway, when the company took over the mine, the Baroness dropped him as well and left the Baron behind. A broken man. Now his cat is his only remaining pleasure. What were they mining for? Do you know? Про шахту про это узнать. An old silver mine. So nothing a quantum physicist would be interested in. It's been a few years, back in the days, when there was enough work for everyone. Then this company took over the mine, only to shut it down immediately. Что за компания? What about this mysterious company you were talking of? They are called Millennium Cooperative or something like that. A very dubious corporation. They have connections to the top, if you know what I mean. Way up to the highest circles of power. Почему не закрыли? So why did they shut down the mine? There is talk and rumors all over the town. Allegedly, people started disappearing without a trace. Tourists, poor laborers without families, the odd stranger. Some folks were also talking about toxic residues in the air and the water. But nobody knows anything with certainty. If you ask me, I'm just glad the whole affair has come to an end. All those rumors have kept spa guests away for years, as you can see for Да, yourself. наверное, не из-за этого перестали приезжать, а из-за того, что шахта закрылась, наверное. What became of the people working the mine? More and more outsiders came to town. Nobody knows what they were actually doing in the mines. Some went missing, some went crazy. Who can tell? At one point, they even bought the old sanitarium in order to provide housing for their workers. That was before the mine shut down, of course. I've heard enough. Anything else I can... I'll be... Make yourself... By the way, the buffet is open. Please, help yourself. Буфет? Ага, хорошо, понял. Сейчас нужно это взять. Тарелка. А, зачем? А, да, тарелка. Что это? Допустим, это тоже, наверное, возьму. У нас все разные значки? Или что, да? Now look at all these fishing rods. Quite the collection. You can borrow one if you like, but only in exchange for a pawn. They have a tendency to get lost otherwise. Pawn? You mean deposit? Ну, да, а чё? Я сниму ее, сниму. Would this be an adequate deposit for the fishing rod? I'm afraid not. It should be something that attracts attention, but has no real importance. Something you can do without while you are on fishing tour. Ага, даже так, да? А, что еще у меня есть? Это что? А, это билет. Would this be an adequate deposit for the fishing rod? I'm afraid not. Да в смысле? It should be something that attracts attention, but has no real importance. Хорошо, я понял. Something you can do without while you are on fishing tour. Недостойности. Good morning. Morning. Что-то еще можно сказать, нет? I'll be... Make yourself at home, Miss. Хорошо, допустим, газета вот какая-то лежит, это, которую читала Гретхен. 1 сентября, так. 998 лет, Трубербурга. 990 лет? Ничего себе. А, ну, типа вот он построился город, он основался в 1960 лет. Я думал, у меня чайник это в наушниках. Тьфу, блядь.
А, так я же не прочитал, я думал, там типа можно листануть как-нибудь. Ну, типа тут так вкратце вроде написано. О том, как же хорош город, короче. Ладно, хорошо, допустим. They don't seem. Это что? А, да, я смотрел. Please ring bell for certain. We only. Это я уже смотрел. Здесь что за надпись? This leads to the rooms. А, номера. Можно, кстати, картину каждого посмотреть, кто это. А, это мировладелец. Look at all these beautiful people. Взял второго ежегодного соревнования по поеданию кренделей. Хе. Это Must кто? be some kind of ancestral gap. Трижды спас мир, но об этом никто никогда не узнает. Тила Уолтер Фингер. Лара и Джефф поделились очень любимой кофейней, замок Трудер, капитан местной футбольной команды. Тут даже футбольная команда была. Ничего себе. Алекс Данда, Валеро легенда. Алекс Данда, Валеро. Даже этот юный отчаянный музыкант перевел на испанский язык копию Некрономикона, который хранился в библиотеке Франкфуртского университета имени Гёте. Я собрался написать ему пару песен, скорее он бесследно пропал. Понятно. Это у нас Шерман Арчибальд. Изобретатель ноты на основе языка программирования Шерман использует свои некоторые известные личности специалистов. Интересно. Ну, короче, интересные люди, так-то интересно. Маргарет Брюкар. Почему Брюточ? Бюкар. Изобретатель восстанавливающего напитка Тиэспрессо. Он любит кататься на велосипеде, не имея возможности управлять им. Чего? Он же вместе со своими двумя обожаемыми братьями и кошками, длинными кошками Бучем, Кассиди и Сандерс Кит. Да, интересно люди. Свен Йостер, также известный как Свен Q45. Ник такой типа. Так, а там что за дверь? Давай глянем, сходим туда. Почему нет? Locked. Science fiction. Something involving spaceships. Please don't stand there. Понял, не. Excuse me. Didn't mean to. What's that you're watching? Never seen a TV before? Coming up next, a new episode of Rocket Ship Andromeda. Have you been living under a rock? With a TV set, you can take journeys to other worlds. Now that I think of it, I have never seen you here before. Are you from another world as well? Shoo. Depends on how you look at it. My name is Hans. I just arrived from Berlin. Hey Hans, I'm Leni. My mom owns the place. 70,000 light years from home, the rocket ship has stranded in star system Omega 3. Is Berlin also in star system Omega 3? Close. Omega 4. That's right next to it. So you know the place. You bet I do. Star Cybernetation Commander Aurora is searching for a way back home. And what do you do for a living? Are you a famous cybernetician too? А, да ерунда бывает. Не люблю кошек, всегда бесили меня. Тупые создания. Вот собак обожаю. По собакам тащусь. Они умные и послушные. Можно сказать, что я квантовый физик, но она не поймет. Можно сказать то, что я космонавт, и она скажет: ух ты, классно. I'm a quantum physicist. And what? Anyways, I'm going to be a star cybernetician.
Only Commander Aurora can disintegrate the even Rulans into thin air with her space beams. So, Нет, вам do стало you бы. Bellinellians have any special Погодите, powers? точнее, они есть. Can you make things disappear? Вам стало. Я могу стать чинцом конфета или что-нибудь. I can make incredible amounts of candy disappear. I can do that too. Stay tuned, folks. We will be right back after. My uncle knew how to make things disappear as well. I also know where, but I mustn't tell anyone on Earth. Твой дядя был волшебником? Your uncle was a wizard? Wizards? They aren't even real. So, what do I have to do to make you tell me? There's only one thing I can think of. Can you prove you're not an Earthling? I'll think of something. Почему у ребенка такой взрослый голос? Look, this is the star log I'm using to stay in contact with my home planet. Just met human child Lenny, keeper of a cosmic secret. Awesome. Is this a Starlock for real? May I please? My pleasure. This is Lenny of planet Earth speaking. My uncle had a secret stash hidden under a loose plank in room 3. Room 3. That happens to be my room. Room 3 used to be where my uncle Heinz lived. And where is your uncle now? My mom says he is now living on planet No Good. I need to... Типа еда, да? Garnished with spike-resembling breadsticks. Looks a bit shabby. Ну что, есть I don't want to можно? take this with me. If anywhere, it belongs, but I love cheese skewers. Вот, молодец. Давай это все снимем. They serve расскажем. traditionally hearty local meals in this place. Apparently, a few maggots found themselves a lovely home in there. Ну это как бы студия, она не популярна. I'll save you, my little friend. То есть, I don't want to take по факту, ну, новички. И, собственно, I've already made. вот про это. They serve traditionally apparent. Все хорошо. И они, в общем, благодаря This этой игре сейчас can очень must have хорошо fallen off the выглядит. table. Игра реально очень стала популярной. То есть у них просто по факту не было людей, профессионалов, кто мог бы озвучить, ну, помочь реально с озвучкой по-хорошему. Ну, эта херня разбилась. да. Before you even know, the world lies in ruins. I Тут hope половик, this isn't a короче, bad сможете omen. убрать. Oh, there really is a hidden stash below. Loads of useless junk, and an almost empty bottle of schnapps. I'll only take the schnapps. Bolts and shoes. Ну, это шнапс, короче, там изобретатель в этой. Это, короче. Ну, там, вот, внизу. И Just что a я hanger. могу сделать? Взять вешалку могу. Хорошо. Там что-то лежит, по-моему, или нет? There's something lying on the floor. Ага. It's a massage rod. Somebody must have misplaced it. Ладно, хорошо, пусть Maybe будет somebody массажером. had money in there. Да, интересно. Supplemental. I'm afraid the condition of my room is far below expected. Книжки. Мальчик у нас. Херня какая-то, ничего не понимаю.
А, это гости, которые, ну, постели, которые здесь были, видимо, да? Окей. Это я что? Сейчас. В окно лежит, понял. Вешалку могу забрать. Еще одну. Хрен знает зачем, конечно. Fresh air is still the preferable way to dry your laundry. Хрен знает зачем. Это шо? Hey, mister! Чё? Короче, да, там девки немножечко подоспорятся. Сесть могу? I'm not tired. Хорошо, не устал, так не устал. Молодец. Здесь что у нас есть еще интересного? Полотенце, да? Я не знаю, зачем, честно говоря, ему полотенце. Видимо, потом пригодится где-то. Ладно. Больше ничего не бывает. Может, с инвентарь глянуть. Ну, инвентарь. Что это? Вот. Как-то всего уже подобрал. Сейчас нужно расцелить эту. Так, стоп. Массажеры едой. Oh, thanks. For me? Does this device suffice as a deposit in exchange for the fishing rod? Yes. Feel free to leave it here. Yes, that sounds like a good deal. Почему так корно? О, господи. Just be sure to bring it back, will you? Так, я могу с ним пообщаться? Good morning. Morning. Может, что-нибудь еще? Ага. Have you talked to the police yet? I gave the officer an outline of the crime. It's only going to be a matter of hours before someone will attend to the issue. What do you mean, a matter of hours? The police station is right next town, but as you know, that's quite the distance. We have to be patient. As soon as the inspector has solved his current case, he will start working on yours straight away. Keep me up to date. I will let you know if there are any new developments. I noticed Speak your mind. that door over there. That's the door to the cellar, where my brother built his little lair. No one has taken any interest in that. He just took the key with him. Anything else I can do for you? About Sure. Would you wrap up? The cable car, it used to belong to the Baron von... They are called a very dubious... Anything else I can do for ясно, you? это все понятно. До свидания, да? Make your... Сейчас можно с девочкой пообщаться, может, что девочка снова подскажет? Нет? Ага, это не работает. Часы. There's Что-то не так, да? Что вот не так? Хрен его знает, что не так. a dim oil painting showing a couple of withering roses. Some of the varnish is starting to come off. How poetic. Ты знаток, я смотрю, да? I need to. Так, хорошо. Значит, на улицу пока что. И там нужно разбираться с столиком с этим. Вот две тарелочки типа можно кинуть, да? What's this? The table stopped wobbling? Yeah. Oh, thank you so very much. I was hardly able to focus on anything else but this cursed wobbler. Ну это понятно, да. Давай пообщаемся. Good morning. Excuse me, You've got yourself a nice the name is Baron Otto Titan von Trüberbruxels. Tannhauser. Pleased to meet you. Please come over. Don't waste the opportunity to put up with the company of a lonely, broken old man. Я туплю, наверное, да? Ну ладно. Are you from around these? You may. I put all my life's work. I once was the owner of both. The mines and the cape. That's all history now.
Do you have any friends? My spouse left me for good, and my beloved true only Claus remained loyal to me. Alas, now even А кто такой Who is Клаус? Claus? Claus is my tomcat, an angel of an animal. He was the only one to always remain by my side. But now, he's vanished without a trace. Everything in this world is going down the drain. Were you whining too much over? I don't know. Claus was always faithful and stood. Then he just disappeared without a trace. You can't rely on anything in this world anymore. Let me tell you. It's just awful. Окей. В чем-то, да, согласен с тобой, брат. Do you have any? My Так, What kind of a смотри, strange place is this? Well, you should know. This used to be one of the most beautiful spots on the face of the planet. The fair and the fortunate came here for treatment. Travelers and tourists of all fashion. Citizens that weren't occupied in the tourism business found work in the mines. But it's all over now. Do you still have the key to the old cable car, by any chance? Please excuse me, but I need to be on my... I need some rest to mourn for Claus. Ага. Any news about? Nothing. You've got your. Please don't waste... Please, I need... Ну ладно, Please так, excuse типа, me. он подумает и потом даст все-таки ключ, скорее всего, да? Так и будет, да? Так, хорошо. There's a clothesline up there, right under my. Ну ты уже записывал. I've already made it. Типа какая-то премьера, да? The mysterious. Who is into this kind of stuff? Так, а тут что у нас справа? The time traveling, complete nonsense from a quantum mechanic. Квантовая механика, так что это самое. Так, могу зачем полотенце? Типа вытереть? Что? We don't want to cover up these Почему меч people's works of art. посвечивается? Да, меч посвечивается, я могу, то есть, что с ним сделать могу? Нет, не подсвечивается ничего. Что тогда, почему так блестит все? Looks like it was still. Ладно, пока, значит, бессмысленно. Пока, значит, все бессмысленно. А есть еще жители? Так, забор нужно глянуть. Wooden fences always remind me of my old neighborhood. Уже прогуляться до остановки, я думаю. Почему бы и нет? В принципе-то. Это откроется? Это не откроется. Это типа почтовый ящик какой-то, да, такой своеобразный. Я могу как бы сейчас в теории даже порыбачить, посидеть. Вот, да? И, соответственно, убить время. Это что вообще за штука? Давай порыбачим. Давай порыбачим. Well then, good catch. Ты только подошел, уже поймал? Что? О, кошка. Это же та самая кошка. Да. Ни хрена. Ни хрена. В натуре ты такую рыбешку так доставал? Да ну, ты гонишь. What the? Что? Can opener. Отлично, нож уже есть какой-то. Ладно. Это что такое? Subject: species reintroduction. Although I can't return the tuna to the wild,
Дочку подбери обратно, пожалуйста. Ага, рыбу, то есть я могу использовать... I can't get close enough. Так, как бы... We know well enough that cats like to climb. Unfortunately, their bodies seem to be designed for climbing upwards only. Anyway, Beverly, I've spotted a gigantic red tabby in a tree, which, on closer inspection, could in fact also be more like a fox. Assistance may be required. I'll just try luring the cat down with a mating call. Брачного зова? Че? Meow. Meow. Серьезно? Гац, ты чё? No reaction. Гац, ну это была вообще бредовая идея. Ты не находишь в этом ничего такого, да? I can't get soft as a feather. То есть, по сути... I put a nice fluff. Так, мягкое It won't be this easy getting. A beautiful Acersoidu platanus. Камыш. That's some sturdy. Так, взял камыш. Зачем ты... А, типа можно с этим что-то сделать, да? Хорошо, допустим. Ага. Вот. Уже, то есть, трипл такой получается. Типа кинуть каталище. Серьезно? Subject. Ну, короче, Кол сейчас обратно ушел в город. Да? Да. Это хорошо. И, по сути, на час могу поговорить. По поводу... Может, подкормить его? You like this, don't you? Вкусно, да? Да, конечно, вкусно. Дай-ка тут. Не трави душу. It would tear me to pieces. Так, а что мне еще там осталось? Ага, вешалки у меня есть какие-то. Новости. Good morning. Excuse Any news about? nothing. Так, если я сейчас схожу наверх до девчонки, может, нам что-то даст какую-нибудь информацию по этому поводу? Давай поговорим с ней. Hi. Hey, About. And you really want to? why are you? Whatever we find over there. Come on already. What kind of a? A project. Anyway, where they make Короче, да, это все помню. About this? Were they dangerous? Tannhauser, they're all dead by now. The thing about spirits? That was a joke. Oh. We might as well. Tannhauser, I can't help the feeling you're not It's very important for my research to reach the top of this mountain. Maybe we'll find your notes up there as Notes. It is a. Gretchen. that was Так, ну хорошо. Okay. anything. Yes. Так, ну тут ничего такого нет. Ничего такого нет. I have to insert. Вешалки есть. I'm Лол. sure this will take us up the mountain. You're a funny man, Tannhauser. I like it. Так, с этим что я смогу сделать? А зачем мне только консервный нож сюда применять, я не знаю, но I можно wouldn't know попробовать. how. В том-то и дело, да. Хорошо. О, коробка. Че это? Это мне внимание, ладно.
Хорошо. Здесь могу этим скрыть, Good наверное, да? idea, Hans, but that doesn't work. Эх, жалко, жалко. Здесь он что? I wouldn't know. Так. Так, значит вниз идем. Обратно вниз. Пошли вниз, да. Спустимся, посмотрим, что там у нас. Коробка, короче, понял. Понял, куда коробка. Ага. Claus? Да, это Клаус, определенно. Good morning. Excuse Any new? nothing. Please excuse. Куда Клаус тут? Чего? Ну да, типа поиски, типа найти Клауса, а это, скорее всего, он и есть, да. Nowhere to run from here, kitty. Oh, I think he passed out. Да ничего себе отключилась, она походу сдохла, блядь, и все из-за тебя, придурок. Now I've got you. Как тушу закинул такой. Это нормально, четко. Is this by chance your cat, Claus? Oh, my beloved Claus. Where have you been? You look exhausted, old friend. Good morning. Excuse me. Стол шатался. Could you tell me some? You've got. Don't. Do you still have? You've been so kind. You have reunited on. I'd have given you everything. My heritage, my stocks, my startups. Yet all you desire in your modesty. Here you are. I can't fathom what you may want with it, but please take it. Хорошо. Значит, сейчас пойдем откроем дверь. Посмотрим, что там у нас есть. Так, а что у меня тут? Unfortunately, it doesn't fit. Ключ не отсюда. Так, хорошо. Спросите. What a shame. For a short moment, I thought it was a lost. Так, хорошо, может сейчас... Morning. Is there not a? Guardians and a dog. Would you like to hear them? Not really. Of course. About. Sure. Ладно, друзья. Do you have an idea what? After he had lost the mine, the cable car, and his wife, all, if you ask me, it was probably a. Would you wrap The cable car it used there a very I've. anything. Make your. И что дальше? Как бы, ну, показала и ключ. Unfortunately, Хорошо. Может, девочка что-то знает? I need to. there's a brown. Так, хорошо. Здесь мне вообще ничего не взять. А если наверх я сейчас ползаю? Так, стой. Ага, понял. Наверх, значит, нужно сгонять. Кто-то мне в ЛС написал. ВКонтакте, ладно. Так, ну здесь ничего. I don't. Ну ладно, не трогай. Хер сделал. Туда мне нет смысла ползать, и там, потому что, ну... Ничего такого нет серьезного. Ключ. А чего может быть ключ? Это от канатной же. Тьфу ты, точно. Вспомнил, это же от канатной дороги.
Вот он, ключик, вот он, да-да-да. Какой я молодец, а? Now it's glowing green. Да. Двигатель, лампочка. Hi. Hey, About the question. we need the master key to get the cable car running in the first place. Why don't you take a look around town? Anything? Yeah. Ага. Короче, Hey, what? тут все понятно. А вот это вот нельзя, что ли, мне как заюзать? Нет, наверное. Locked. Сейчас обратно еще раз нужно идти все-таки. Сейчас где-то что-то должно еще появиться, потому что у меня... Что сейчас у меня есть? Билет, удочка... Так, а если есть удочка и есть окно, может, с этим уже как-то все взаимодействие дело. Стоит идти попробовать, да, стоит попробовать. Сейчас в окно ныряем. Удочка и там и дырка, да? Да. Ну ладно. Так, это все понятно, это все ясно, понятно. Тут, короче, да, тут нечего делать. Никто ловить. Хорошо, давай обратно. У меня же, да, вот, удочка, и получается вот эта часть, это вот... I've already. Хорошо, блин, тогда я не знаю, это сложно. Это все сложнее становится. Раз уж так. Ага. Надо думать. Думать надо о чем-то. Так, ну это все понятно, с этим взаимодействием. Вот это, что ли, взаимодействие? Что, серьезно? Нахера? Now it's a case for the metal restorer. Отлично. I professionally disassembled this town's landmark, an old set of armor, in a fit of passion. Note to self, make another appointment with the clinical psychologist. Да, определенно. Что найдем? Ты серьезно, что ли? Да ну I don't want to frighten him. Truda would probably not approve of my appearance. Так, и что дальше-то? Значит, охереет, наверное, да? Hi. Hey, all right. Да, блядь, и нахера я это сделал, я не понимаю. Может, провода могу сейчас задеть спокойно, я не знаю. Просто, ну, какие есть варианты. Железо. Есть.
Voila. There's a current again. Серьезно. Это все We'll вот just так leave it like работает. that. Так, говорится, идет. Молодец, хорошо, умница. Ты хорош, парень. Man, you're some klutz. We'll meet on Действительно. top. In case you manage to find a way. See ya. Он с такой усты ёбнулся, это и похер вообще. Как бы вот... Чё? Райский уголок. Вторая глава. Hello? Hello? Fascinating. Куда ты ушел? Neck circumference 39 centimeters. Heart rate 66 steady. Generally neglected, yet overall stable condition. Vigilance decrement, patient somnolent. Reduced effect display. Skin pigmentation livid. Nutritional basic needs barely met. Muscular system recessive, possible myopathy. Barrel-shaped thorax, strongly noticeable funnel chest. Raisin-colored nodes on both sides of the mid-clavicular line in the fourth ICS. Как же это еще? Marfan syndrome, arachnodactyly. Lower extremities atrophic. Enormous kyphosis. Extremities bilaterally impaired, reduced muscle tone. Серьезно? Ты собрался все Weak говорить? monosynaptic reflex. Past finger-nose coherence test line without anomalies. Abdomen flexible, no hardening. Overly vibrant bowel noises. Brisk peristalsis. Reduced breathing sound, right-hand side, basal. Rattling sounds over both lungs. Split second heart tone. Severe nasal acromegaly. Carrot-shaped midfacial neoplasm. Creamy nasal secretion. Tongue drifting to the left. Dental state desolate. Pupils bilaterally round and medium wide. Sluggish reaction to light bilaterally. Не, ну пора подыхать, это пиздец. Sclera jaundiced, downbeat nystagmus. Corneac reflex bilaterally delayed. Neck circumference 39 centimeters. Heart rate 66 steady. Generally neglected, yet overall stable condition. Vigilance decrement, patient somnolent. Reduced effect display. Skin pigmentation livid. Nutritional basic needs barely met. Muscular system recessive, possible myopathy. Hyperreflexia, mood agitated. Patient's condition unclear. Where am I? Patient has regained consciousness and appears responsive. Excuse me, please. Could you tell me where I am? Patient's orientation to person, space, time, and dimension remains unclear. I have to ask you a couple of questions. How are you feeling?
опять, блин, Ярик там будет у вас как мало себя вести. Ну, мама, он совсем разные дети, вот что вы. Он так все равно у вас все по-другому видит. Вообще. Так там сегодня прям вызовы, короче, он сегодня вызвал. Это именно в среду у него вызовы. Нет, только вот именно последний вызов. Все так совпало, не очень хорошо. Хирург будет в пятницу, там до 7:30 работает. Забрал еще ФЛГ. Не знаю, ну, так я кому позвоню, то мама, у меня телефон-то в ремонте. У меня на сим-картах вообще нету. Конечно, не знаю. Чё странно. Мне, так мне не позвонили, так говорят, я жду звонка. Как бы не все же по записям, что думаешь, валяться там будет десяток телефонов, почему, что говоришь? Торопил я, когда звонил. В субботу днем я звонил. А нет, даже нет, подожди, я его звонил. В воскресенье звонил. Мама, так а что опять с папой потом ругаться буду? Вот сейчас опять выпьет. Нет, мне тоже как-то не в кайф. Мне мама тоже с ним как-то... Мама, мне с ним как-то с папой-то вообще не в кайф работает. Как это понять, ты тоже не можешь. Ну так. А я что, не делал, что ли, машину какую-никакую в это, до этого? Я же ведь позавчера-то ведь работал. Или когда я ночевал? В воскресенье я же в воскресенье-то ведь работал, правильно? Ладно, 200. Так, вы кто? Ouch. Who are you? Чудесно, слушай. Меня зовут My Ганс. name is Hans. What are you doing here? Именно ты. I was just about to ask you the same question. Assuming you knew, where have you been born or assembled? Я не местный из США. Я зовут Дэн Фила. Last stop, Berlin, but I'm actually a US citizen from Woodinville, Washington. Have you ever had a déjà vu? Довольно. Stop it. Have you ever had an out-of-body experience? You are going to have an out-of-body experience in a moment, pal. Interesting. Please remain prepared for further examinations. Are you even listening to me? I'm afraid we can't let you leave until we have verified your right to stay. It's for your own safety. Just knock the door loud and clearly when you feel able to undergo a few more experiments. Экспериментов. I'll be there to pick you up. The patient's status remains unclear. I'm feeling a little dizzy.
Dr. Remmler, please behave. They took away all my cool gadgets and locked me up in this small room. I tried protesting, but to no avail. What have I gotten myself into? It definitely doesn't feel like a relaxing summer vacation so far. Так, а что по поводу сохранения? Тут само сохранилось или как? Ну ладно. Скелетик какой-то. Глянем на An него. anatomical model. Hey, buddy. Эй, приятель. Окей. Чего? Ты чё делал? Ага. Ага. Это что у нас? Это... Where the heck am... Так, здесь у нас что? Fried. Хорошо. Фрайд так фрайд. I can't reach... Так, чья-то кровь. They don't seem to take hygiene too seriously around here. I'd rather not know what happened here. Могу поставить сюда посмотреть. It's locked tight. Why, of course. Так, там ну что? No water pressure. Так, хорошо. Значит, теперь я могу поставить сюда лестницу. I could use this to climb to the hat. Ну, так ставь давай. Давай глянем. I need a very special tool to unscrew those very small screws. Так, особый инструмент, особый инструмент, особый инструмент. Блин, сложно. Так, а что это у нас такое-то, собственно говоря? It's locked tight. Brute force. Так, ты, значит, ничего нет. Хорошо. Если я постучусь. Are you ready for further tests? Let me go. First, Fine then. That slumber morale smoothie sure made me dizzy. He's going to flick the switch on me if I make even this. Now just get go. if you... Let's start with a short evaluation, a sort of warm-up, if you will. We're going to show you a scene, and you will tell me the first thing that... First image? Не A знаю. mesh of По-моему, dots какой-то- and lines. Like the neural pathways of a nervous wreck. Ever heard of social? Fascinating. Second image? You are aware that all of this is... If you say so. Now, image... Бабочка? A beautiful... Have you ever been bitten by a butterfly? No. Me either. Remarkable. And we're done. That's Mr. Tenhouse. It's your decision to make. We both know you'll run out of excuses sooner or later. That's when we've got you. Then you'll have nowhere left to hide. В смысле? We know who, and ultimately, it's up to you. Let's keep you here for the time. Да, в смысле задержаться? Now we only need to get a few things set up. Then we'll pick you up once the proceedings are about to commence. Knock on the door when you feel ready. Не, так I think I'm sobering up again finally. What a trip. Интересно, блин. Так
Мне просто ничего другого не остается делать, кроме как вот снова стучаться, там, идти куда-то с ним. Блин. В уборную нужно попроситься, наверное, да? Are you? Let me first. I have to forget. Окей, дальше. Давай, я готов, хорошо. Are you? Let me find that. That slumber morale smoothie sure made me dizzy. Could you adjust the contrast set? Now just get if let's sort of we're going and you will The unit, but it could also be a cup of lot. I knew it. Sec. A spaceship, the Andromeda. Oh. Just as image up. Have you ever been bitten by a... And maybe you had us fooled all along. Let's keep you here for the... Не понял. Ну что? Now we only need to get a few things set up. Then we'll pick you up once the proceedings are about to commence. Knock on the door when you feel ready. I think I'm sobering up again finally. What a trip. Так, значит, нужно снова. Значит, нужно робот, там, вселенная, да, план, скорее всего. Are you? Let me go first. Fine then, I'm ready. That slumber morale smoothie sure made me dizzy. Could these be? I know exactly. Now just Let's sort we're good and you Я тоже все знаю, да, but вселенная. it could also be I said a the Andromeda, just as it an angel, or maybe Valkyrie's. You jump. remark and I'm not maybe you had us let's Now we only need to get a few things set up. Then we'll pick you up once the proceedings are about to commence. Knock on the door when you feel ready. I think I'm sobering up again finally. What a trip. Давай еще раз, еще раз. Нужно подумать по-хорошему. That slumber morale smoothie sure made me dizzy. Now just If let's start sort of we're good and you will first А если я выберу это роботы? robot, or to be more precise, perhaps I say cookies. What if I made up all these along the way? You'd never know. if you now in Are we done? you know this isn't really and we let's Now we only need to get a few things set up. Короче, Then ладно. we'll pick you up once the proceedings are about to commence. Knock on the door when you feel ready. I think I'm sobering up again finally. What a trip. Так, ладно, в общем, я это Assassin's Creed, наверное, сейчас. Нужно отдохнуть чуть-чуть. Недолго.
пока на паузу стрим поставлю. Или вообще отключу пока что, да. Отдохну чуть-чуть. Потом дальше продолжу.